Salman Khan, Ranbir Kapoor, and a lot of other celebrities recently attended an RSS event that happened in Mumbai. That was the news, but I'll show you something else today. Let's see how the event ended. I think there was a story there. Let's watch. कार्यक्रमामध्ये उपस्थित असलेली सर्व मंडळी आणि कार्यक्रमासाठी सहकार्य केलेली सर्व मंडळी, सगळीच मंडळी आपली आहेत. त्यामुळे आभार कोणाचे मानायचे, कसे मानायचे हाही प्रश्नच आहे. तरीसुद्धा कार्यक्रमाची औपचारिकता म्हणून काही नामोल्लेख करणं हे अत्यावश्यक आहे. त्यामध्ये जी आपल्याला जागा उपलब्ध करून दिले ते नेहरू सेंटरची व्यवस्थापन समिती. कोणतीही वास्तू ही माणसांशिवाय आणि व्यक्तींशिवाय संपन्न होत नाही, आणि म्हणून या नेहरू सेंटरच्या सगळे जे कर्मचारी आहेत, या कर्मचाऱ्यांनी जो आपलेपणाने सहयोग दिलेला आहे ते सर्व कर्मचारी, सर्व प्रशासकीय अधिकारी, सर्व सुरक्षा विभाग, वाहतूक विभाग, वैद्यकीय विभाग, अग्निशमन दल, विद्युत, जल आणि अन्य प्रशासकीय विभाग, तसेच मुंबईमध्ये पार्किंगची केवढी समस्या आहे आपल्याला माहिती आहे. त्यामुळे एटेरिया मॉल यांनी आणि NSCI यांनी पार्किंगसाठी जागा उपलब्ध करून दिली. तसंच आपण सर्वजण आपल्या व्यस्त दिनचर्येतनं 2 दिवस वेळ काढून संघप्रेमापोटी या कार्यक्रमामध्ये उपस्थित राहिलात आणि उपकृत केलात, त्याबद्दल आपल्यालाही धन्यवाद. So this was in Marathi. I'll explain to you what the person just said. He's actually thanking everybody and each of the person who has been instrumental in making this event happen. Right from the traffic person, right from the police, right from the staff of the auditorium institution, also the adjacent mall which has given the parking spaces for this event. See, so I think a lot of big events happen, a lot of big people also go to the event, but then small people are the ones that actually make that event happen. That person who is serving the tea, that person who is cleaning it up, that person who is making sure all car owners get parking places, and then the cars are actually moving out properly. So all these small things are being done by small people, but somehow we forget to thank them for the major event that happened. I think this was something that was very special for me, wherein how the event was ended, which was attended by such big people. Something to learn for all of us whenever we conduct our next event. Thank you so much.